substitution reactions in aromatic compounds. Right? Nucleophilic aromatic substitution. Nucleophilic aromatic substitution. See, in the first year, you have studied electrophilic aromatic substitution reactions. Electrophilic aromatic substitution reactions. What are they? Halogenation of benzene and its derivatives, nitration of benzene and its derivatives, sulfonation of benzene and its derivatives, Friedel-Crafts alkylation of benzene and its derivatives, Friedel-Crafts acylation of benzene and its derivatives. Right? Now, we are going to discuss nucleophilic aromatic substitution reactions. Instead of electrophilic, we are going to discuss nucleophilic. Nucleophilic substitution in aromatic compounds. They are nucleophilic aromatic substitution reactions. See, while discussing one of the factors influencing on substitution reactions, nucleophilic substitution reactions, we have discussed that aryl halides, they do not undergo nucleophilic substitution reactions under normal conditions. Aryl halides, they do not undergo nucleophilic substitution reactions under normal conditions. Why? Because due to conjugation between the lone pair on halogen atom and benzene ring pi bond, we can observe resonance. Right? So, due to this resonance, carbon halogen single bond converts into the double bond. So, carbon halogen it gets partial double bond character. Carbon halogen it gets partial double bond character because the lone pair it revolves around this benzene ring carbon atoms and halogen, so it gets partial double bond character. So aryl halides they do not take part in NAS easily under normal conditions because first reason, carbon halogen gets partial double bond character. Now second reason is, see, if halogen comes out as X minus, if halogen comes out as X minus, then benzene ring it gets positive charge. It is erinium ion, erinium ion, or due to bond polarity between carbon and halogen, benzene ring it gets partial positive charge, partial positive charge. So
If this partial positive charge or rhenium ion is stabilized, then aryl halides undergo nucleophilic substitution reactions under normal conditions, that is at room temperature, atmospheric pressure, right? But this is unstable. We have discussed that rhenium ion is unstable. Rhenium ion is unstable, right? So because of these two reasons, aryl halides, they do not undergo nucleophilic substitution reactions easily, or aryl halides, they do not undergo nucleophilic substitution reactions under normal conditions, right? Under normal conditions, nucleophilic substitution reactions are not possible. Nucleophilic aromatic substitution reactions are not possible under normal conditions, right? Because of these two reasons. Now, so how it is possible to carry out nucleophilic substitution reactions in aryl halides? Now let us see. So one possibility is under drastic conditions. Under drastic conditions, aryl halides, they undergo nucleophilic aromatic substitution reactions. What are those drastic conditions? High temperature and high pressure. For example, see, aryl halide, in the place of halogen, let us take chlorine. If it is allowed to react with aqueous NaOH, see, in NaOH there will be OH minus nucleophile, Cl minus will be substituted with OH. So it is nucleophilic aromatic substitution. Product is phenol. So this reaction is not possible under normal conditions, but at high temperature like 300 degrees Celsius temperature. 300 degrees Celsius temperature, this reaction is possible. The same we have studied under the name of Dow's process. Dow's process, right? Now, same chlorobenzene, if it is allowed to react with aqueous ammonia. See, aqueous ammonia. Ammonia is poor nucleophile. Ammonia is poor nucleophile. So, again to carry out this nucleophilic substitution reaction, high temperature like 200 degrees Celsius is required. Then the product is aniline. NH2. Similarly, if we carry out NaS with sodium cyanide, here Cn minus is nucleophile in presence of dimethyl formamide solvent at high temperature. Then the product is cyanobenzene. So, under drastic conditions like high temperature and high pressure, chlorobenzene or aryl halides undergo nucleophilic aromatic substitution reactions to form corresponding products, right?
So these three reactions are under drastic conditions. So these three reactions are possible under drastic conditions. What is the meaning of drastic condition? At high temperature and high pressure, right? Now, if we use drastic conditions, the products may or may not be stable at high temperature, right? At 300 degrees Celsius, 200 degrees Celsius, like this at high temperatures, products may decompose. So there is no advantage using drastic conditions. So what is another possibility to carry out nucleophilic aromatic substitutions in aryl halides? See here, if there is a possibility for the formation of transition state, or if there is a possibility for the formation of erinium ion, this erinium ion or transition state with partial positive charge on benzene ring carbon, they should be stabilized, right? Or they should increase the magnitude of positive charge on erinium ion or partial positive charge on benzene ring carbocation should increase. Then nucleophile can attack easily. Then nucleophilic aromatic substitution takes place easily. So how it is possible to increase the partial positive charge on benzene ring carbon or positive charge on erinium ion carbon? It is possible by introducing electron withdrawing groups. If electron withdrawing groups are introduced, then the partial positive charge in the transition state or positive charge in the erinium carbocation or erinium ion will be stabilized. So another possibility is by introducing electron withdrawing groups. Electron withdrawing groups like NO2 or CN, CHO, NH3 plus, etc. Right? Now, for example, again let us take Dow's process. See, in Dow's process, chlorobenzene. See, chlorobenzene, it reacts with aqueous NaOH. What are the conditions? 623 Kelvin temperature, right? And 300 atmosphere pressure. These are drastic conditions. Then it gives phenol. Phenol is acidic in nature, so it reacts with the base. It gives sodium phenoxide. This sodium phenoxide, it undergoes hydrolysis. It undergoes hydrolysis to form phenol. This is Dow's process, right? Here in the reactant, there is no electron withdrawing a group. There is no electron withdrawing group, right? But because of high temperature and high pressure, nucleophilic aromatic substitution is possible in the chlorobenzene to form finally phenol. Now let us introduce electron withdrawing group in the chlorobenzene. Let us take nitro group at para position, para nitrochlorobenzene. So if we introduce electron withdrawing group, electron withdrawing groups they stabilize this erinium ion or partial positive charge on benzene ring carbon in the transition state.
So usually the drastic conditions, that is temperature and pressure required to carry out this reaction, decreases, right? Let us take the same reagent, aqueous NaOH. Now temperature is 323 Kelvin. From 623 to 323 Kelvin, temperature is decreased, right? The product, final product is para-nitrophenol. Para-nitrophenol, right? Now, let us take chlorobenzene with two nitro groups. If there are two nitro groups, electron withdrawing nature is increased. If electron withdrawing nature is increased, then temperature and pressure required also decreases, right? So again, let us take reagent Na2CO3. See, Na2CO3, this is aqueous solution. So what will happen? Na2CO3, it reacts with the water, it undergoes hydrolysis to form 2 moles of NaOH. This is strong base, and H2CO3, carbonic acid, right? So H2CO3 is unstable, so it exists as H2O and CO2. So this is a strong base, sodium hydroxide. Carbonic acid is weak acid. So what is the nature of solution? Basic nature. So again the nucleophile is OH minus, right? So if we take NaOH or Na2CO3 aqueous solution, nucleophile is OH minus. So product is orthopara dinitrophenol. Orthopara dinitrophenol. Now, if we use aqueous Na2CO3, we are not using any high temperature, right? High temperature is not required in this case, second example or second experiment, because there are two NO2 groups, so they stabilize the iridium ion or partial positive charge on benzene ring carbon in transition state, right? Suppose if we want to use water, water is a poor nucleophile. We have discussed in one of the factors that a nucleophile with negative charge is stronger and effective than that of neutral nucleophile with the same donor atom. A nucleophile with a negative charge is stronger and effective than that of neutral nucleophile with donor atom. రుణావేశమును కలిగి ఉన్న న్యూక్లియోఫైల్ తటస్థ న్యూక్లియోఫైల్ కంటే బలమైనది మరియు ప్రభావితమైనది. కండిషన్ ఏంటి? డోనార్ యాటమ్, దాత పరమాణువు ఒకటే ఉండాలి, రైట్? సో ఓహెచ్ మైనస్ అనేది మంచి న్యూక్లియోఫైల్ కాబట్టి ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు. బట్ H2 అనేది పూర్ న్యూక్లియోఫైల్ కాబట్టి టెంపరేచర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేది నీటి యొక్క బాష్పీభవన ఉష్ణోగ్రత. ఇట్ ఈస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. సో H2O విల్ బీ ఇన్ వేపర్ స్టేట్, right? Now, see, let us introduce one more NO2 group, 2,4,6 trinitrochlorobenzene. That is, nitro groups will be at two ortho positions with respect to chlorine and at one para position with respect to chlorine. So that is 2,4,6 trinitrochlorobenzene, right?
Now there are three NO2 groups, right? So if we use water, right, need not to carry out the reaction at 100 degrees Celsius, right? Because there are three NO2 groups, so reaction takes place at room temperature or little bit high temperature than that of room temperature, but not 100 degrees Celsius. So the product is 2,4,6 trinitrophenol, right? 2,4,6 trinitrophenol. Clear? So one possibility to carry out nucleophilic substitution reactions in the aromatic compounds is drastic conditions, high temperature, high pressure. Another possibility to carry out nucleophilic aromatic substitution reactions, introducing electron withdrawing groups into the substrate, right? So these two conditions, they facilitate nucleophilic aromatic substitution reactions, right? Now, see, let us take how many types of NAS are there? Different types of nucleophilic aromatic substitution reactions, right? Types of nucleophilic aromatic substitution reactions. See, in this first one is SN1 type. SN1 type. See, what is the meaning of SN1 type? What is the key point or key factor of SN1? Formation of carbocation, stable carbocation, right? Carbocation. So in SN1 type reactions, Erinium ion formation can be observed. Erinium ion formation can be observed in SN1, right? Another one is SN2 type. SN2 type. In SN2 type, there are two types of reactions. In one type, we can observe addition followed by elimination. Addition followed by elimination. So in the nucleophilic aromatic substitution reactions, first addition of reagent takes place to the substrate, then elimination takes place. So this type of reactions are addition, elimination, nucleophilic aromatic substitution reactions, right? Now another one is elimination followed by addition. First, removal of nucleophile present in the substrate takes place, then addition of incoming nucleophile. So elimination, addition reactions. These elimination addition reactions, they are also called sign substituted reactions. CINE, sign substitution reactions, right? Or intermediate formed in these reactions is benzene. So they are also called benzene mechanism reactions. Benzene mechanism reactions.
right? So these are three types. Now let us take first one. What is that first one? SN1 type. What is the meaning of SN1 type? Erinium ion formation takes place. Erinium ion formation takes place. Now, for example, let us take, see if we take Sandmeyer reaction, Gutterman reaction, Balch-Schiemann reaction. In all these reactions, benzene diazonium is reactant. Benzene diazonium is reactant, right? So let us take benzene diazonium. X N2 plus Cl minus, right? See this benzene diazonium chloride, it is treated with potassium iodide. So benzene diazonium chloride and potassium iodide, they are taken in a beaker or conical flask or in test tube or reaction vessel like round bottom flask, right? Now this mixture is allowed to shake at room temperature or little bit high temperature. Then see N2 plus will be N2 plus Cl minus will be substituted with the I minus, right? I minus. So the product is iodobenzene, iodobenzene, right? See, when there is I minus nucleophile in the reagent, it is a good nucleophile. I minus is a good nucleophile. So no supporting reagent is required. Like a catalyst is not required, or solvent is not required, or high temperature is not required. Right? So benzene diazonium chloride, when it is heated with potassium iodide, it gives iodobenzene. Iodobenzene. What are the byproducts? Byproducts. One is nitrogen, another one is potassium chloride. These are byproducts. Now let us see the mechanism. See, in the benzene diazonium chloride, there are no electron withdrawing groups, right? Second point is whether erinium, see SN1 type. SN1 type means carbocation should form, right? So erinium carbocation will form. If erinium carbocation is formed in the reaction medium, how it is stabilized, right? How it is stabilized. Now let us discuss this. So see, see here, on nitrogen there is a positive charge, and over this nitrogen there is a lone pair. So due to positive charge on the nitrogen, the electron density between carbon nitrogen bond taken by nitrogen, right? So when benzene ring is losing its electron density, it gets positive charge. Benzene ring carbon, it gets positive charge. Nothing but erinium ion formation takes place. Now nitrogen, it comes out as N2. Nitrogen, it comes out as N2, right? Now this step, first step is slow step. In the next step, after formation of erinium ion, SN1. In the second step, nucleophile attacks on carbocation. So I minus nucleophile attacks on
Erinium carbon. It gives iodobenzene, right? So we know SN1 type of mechanism, so that we have taken in two steps. The first step is slow step, that is formation of carbocation. Second step is fast step, that is attack of nucleophile, right? So this mechanism is given based on SN1. But the question is how this erinium ion is stabilized. When erinium ion is stable, then only it is possible to react with the nucleophile to give iodobenzene product, right? So to show that the erinium ion is stabilized with the nitrogen. So whatever the nitrogen coming out from the benzene diazonium, that nitrogen will be in association with the pH plus ion, or that nitrogen it assists in stabilization of pH plus ion, right? That let us see. So N triple bond N. Here, the nitrogen which is bonded to the benzene ring, it is labeled with 15. What is the meaning of 15? Atomic weight of nitrogen bonded to the benzene ring is 15, right? Atomic weight of nitrogen bonded to the benzene ring is 15. And another nitrogen which is not bonded to the benzene ring, its atomic weight is 14, normal atomic weight. So nitrogen 15 is labeled nitrogen. Now in the first step, what is the first step? That is positively charged nitrogen, it takes the electron density from benzene ring carbon, that results in the formation of erinium ion and nitrogen gas. N triple bond N, right? Now, see in the next step, when there is no other nucleophilic reagent in the reaction medium, when there is no other nucleophilic reagent in the reaction medium, erinium ion again it bonds with the nitrogen, right? So in this, the nitrogen labeled with the 15 atomic weight is not bonded to the benzene ring. So it indicates that nitrogen, though it is separated from the benzene ring, it assists to stabilize the pH plus ion, right? So this experiment is carried out to show that the nitrogen separated from the benzene ring, it assists in stabilization of benzene ring, right? So after removal of nitrogen as N2, it assists pH plus in the stabilization of pH plus, right? So with the help of this experiment, we can say that erinium carbocation or erinium ion forms in this reaction, right? Clear, Nana? See, nitrogen after removal assists pH plus.
Right, Nana? Clear? So this is SN1 type of nucleophilic aromatic substitution reaction. Now let us take some more examples with the same benzene disonium chloride. So benzene disonium chloride. ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా, టెక్స్ట్ చేయండి. N2+Cl-. దీన్ని H2Oతో రియాక్ట్ చేశాను. ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? H2Oలో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుందో టెక్స్ట్ చేయండి. బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను వాటర్తో రియాక్ట్ చేస్తే వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఇందులో న్యూక్లియోఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ న్యూక్లియోఫైల్ ఈ N2+Cl- ప్లేస్లో వస్తుందమ్మా. రైట్. అలాగే సేమ్ బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్లో బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను KNO2 పొటాషియం నైట్రైట్తో రియాక్ట్ చేశారు. రైట్. ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటో సంబంధిత ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. అలాగే ఈ బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను NaBF4తో చరణొందించారు. ఇక్కడ ఏర్పడే ఉత్పన్నం ఏంటి? ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏ అనుకుందాము, సెకండ్ది రియాక్షన్ బి, థర్డ్ది రియాక్షన్ సి. ప్రోడక్ట్స్ ఏంటో టెక్స్ట్ చేయండి. ఒక 1 మినిట్ టైం తీసుకొని ఈ 3 రియాక్షన్లో ప్రోడక్ట్ ఏంటో టెక్స్ట్ చేయండి అమ్మా. ఫస్ట్ ఇదేమో రియాక్షన్ విత్ H2 అనేది ఏ అనుకుంటున్నాము, రెండోది KNO2 తోటి బి, థర్డ్ది NaBF4, ఇది సి. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏలో ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఎక్స్పెరిమెంట్ బిలో ప్రోడక్ట్ ఏంటి, ఎక్స్పెరిమెంట్ సిలో ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ట్రై చేయండి. న్యూక్లియోఫైల్ ఏదైతే ఉందో రియేజెంట్లో ఆ న్యూక్లియోఫైల్ N2+Cl- వస్తుంది. ఎరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగి N2+Cl- ప్లేస్లో వస్తుంది. సో H2Oలో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? ఏంటమ్మా H2Oలో న్యూక్లియోఫైల్? టెక్స్ట్ చేయండి. OH-. సో ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? N2+Cl-లో H2Oలో ఉన్న న్యూక్లియోఫైల్ OH-, ప్రోడక్ట్ ఫినాల్ వస్తుంది. అట్లే KNO2లో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? NO2-. సో బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్లో డైజోనియం క్లోరైడ్ స్థానంలో ఏమొస్తుంది? NO2 న్యూక్లియోఫైల్, నైట్రోబెంజీన్. ఇది NaBF4. మనము ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్లో చెప్పుకున్నాం. ఇది బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ను NaBF4తో చర్యనందిస్తే ఏర్పడే ఉత్పన్నము. ఇది నేమ్ రియాక్షన్ చెప్పుకున్నాం. ఏంటది? ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటమ్మా? BF4-లో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? F-. రైట్. ఫస్ట్ ఇక్కడ Cl- ప్లేస్లో BF4- వస్తుంది. దీన్ని వేడి చేసినట్లయితే N2+ తొలగిపోయి F, ఫ్లోరోబెంజీన్. నేమ్ ఏంటి ఈ చర్య పేరు? బాల్జ్ షీమెన్ రియాక్షన్. బాల్జ్ షీమెన్ రియాక్షన్. రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా SN1 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్కి ఎగ్జాంపుల్. SN1. SN1 అంటే ఏంటి? కార్బోకేటైన్ ఇంటర్మీడియట్ ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్యలలో ఏ ఇంటర్మీడియట్ ఏర్పడుతుంది? ఎరీనియం అయాన్ లేదా PH+. రైట్. ఇది స్లో స్టెప్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది? ఇన్కమింగ్ న్యూక్లియోఫైల్ ఎరీనియం అయాన్ పైన అటాక్ అయి సంబంధిత ఉత్పన్నం ఏర్పడుతుంది. సో ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్లో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? OH-. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? సెకండ్ రియేజెంట్లో NO2-. థర్డ్ రియాక్షన్ ఆర్ థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి? F-. సో ఇవి ఎరీనియం అయాన్ మీద OH- అటాక్ అయి ఫినాల్ ఏర్పడుతుంది, NO2- అటాక్ అయి నైట్రోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది, F- అటాక్ అయి ఫ్లోరోబెంజిన్ ఏర్పడుతుంది. క్లియర్? ఇవి SN1 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. రైట్.
నెక్స్ట్ ఇప్పుడు SN2 టైప్లో డిస్కస్ చేద్దాం. SN2 టైప్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఎలిమినేషన్ ఫాలోడ్ బై ఎడిషన్, ఇంకోటి ఎడిషన్ ఫాలోడ్ బై ఎలిమినేషన్. రైట్. సో ఇందులో మొట్టమొదట మనము సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఈ సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్నే ఇంకోటి ఏమని చెప్పుకున్నాము, ఇంకొక పేరు బెంజైన్ మెకానిజం. అంటే బెంజైన్ ఇంటర్మీడియట్ మధ్యస్థ పదార్థం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి బెంజైన్ మెకానిజం. రైట్. ఇందులో ఇది ఏ టైప్ అవుతుంది, ఎడిషన్ ఎలిమినేషనా, ఎలిమినేషన్ ఎడిషనా? ఎలిమినేషన్ ఎడిషన్. రైట్. అంటే ఏమవుతుందమ్మా, ఫస్ట్ బెంజీన్ సారీ రియాక్టెంట్లో ఉన్న న్యూక్లియోఫైల్ తొలగిపోయి తర్వాత న్యూక్లియోఫైల్ యాడ్ అవుతుంది. రైట్. ఎడిష్ ఎలిమినేషన్ ఎడిషన్, ఎలిమినేషన్ ఎడిషన్, ఈఏ. దీన్నే సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ రియాక్షన్ ఇన్ ఎరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అని కూడా అంటాం. రైట్. ఎలిమినేషన్ ఫాలోడ్ బై ఎడిషన్, ఎలిమినేషన్ ఫాలోడ్ బై ఎడిషన్, లేదా సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ లేదా బెంజైన్ మెకానిజం. దీనికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోరోబెంజిన్ తీసుకుందామమ్మా. ఈ క్లోరోబెంజిన్ను KNH2 అనే క్షారంతో చర్యనందించారు. KNH2లో K ప్లస్ NH2 మైనస్. రైట్. లేదా ఈ KNH2 లవణంను, ఇది జల ద్రావణం కాబట్టి జల విశ్లేషణం చెంది ఏమొస్తుంది, KOH అండ్ NH3. KOH అనేది బలమైన క్షారము. రైట్. సో ఇది K ప్లస్ NH2 మైనస్. రైట్. ఇందులో న్యూక్లియోఫైల్ ఏంటి, తీసుకున్న కారకంలో లేదా రీజెంట్లో NH2 మైనస్. సో ఈ NH2 మైనస్ అనే న్యూక్లియోఫైల్ ఈ Cl మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్ను ప్రతిక్షేపిస్తుంది. రైట్. సో ఇది NH2. రైట్. నౌ సపోజ్ ఈ కార్బన్ను లేబుల్ చేశాం. ఎందుకు అనేది మెకానిజంలో చెప్తాను. ఈ NH2 గ్రూప్ క్లోరిన్ బంధించబడిన కార్బన్ పైన కూడా ప్రతిక్షేపించవచ్చు, లేదా NH2 మైనస్ అనేది స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ పై కూడా ప్రతిక్షేపించవచ్చు. రైట్. ఇది ఎలా వస్తుందో మనం మెకానిజంలో డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. రైట్. సో ఇది అమైనో బెంజీన్, అమైనో బెంజీన్. నౌ దీన్నే సైన్ సబ్స్టిట్యూషన్ లేదా సైన్ ప్రోడక్ట్ అంటారు. ఇది ఎంతైతే పర్సెంటేజ్ ఏర్పడుతుందో ఇది కూడా అంతే పర్సెంటేజ్ ఏర్పడుతుంది, 1:1. రైట్. సో ఇది సైన్ ప్రోడక్ట్. సైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎలిమినేషన్ ఎడిషన్, ఎలిమినేషన్ ఎడిషన్. రైట్. నౌ ఇప్పుడు మెకానిజం డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే
ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం ఎలిమినేట్ అవుతుంది, తర్వాత సెకండ్ స్టెప్లో ఏం యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్స్ అంటే ఈ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ పైన న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా అటాక్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ సిఎల్ మైనస్ బంధించబడిన కార్బన్ పైన న్యూక్లియోఫైల్ ఎలా అటాక్ అవుతుంది, ఈ అంశాలను డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. సిఇయర్ క్లోరిన్, ఇది స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్. బెంజీన్లో ప్రతి కార్బన్ పైన ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ హైడ్రోజన్ తీసుకున్నాం. మనం తీసుకున్న కారకం ఏంటి, కే ప్లస్ ఎన్హెచ్ టూ మైనస్, రైట్. సో ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ న్యూక్లియోఫైల్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ న్యూక్లియోఫైల్. అదేవిధంగా ఎన్హెచ్ త్రీ అనేది, ఈ ఎన్హెచ్ త్రీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, కేఎన్హెచ్ టూ. కేఎన్హెచ్ టూను జలద్రావణము అంటే నీటితో చర్యనుంది, ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ కేఓహెచ్, రైట్. ఇక్కడ ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్ అమ్మా. ఎందుకు ఇది స్ట్రాంగ్ బేస్ అవుతుంది, ఎన్హెచ్ త్రీ అనేది వీక్ యాసిడ్, ఎన్హెచ్ త్రీ అనేది వీక్ యాసిడ్. ఈ వీక్ యాసిడ్ నుంచి ఏర్పడిన కాంజుగేట్ బేస్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. సో ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ అనేది స్ట్రాంగ్ బేస్. స్ట్రాంగ్ బేస్, స్ట్రాంగ్ బేస్ కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది, ప్రోటాన్ను తీసుకుంటుంది, రైట్. ఈ ప్రోటాన్ తీసుకుంటుంది, రైట్. సో ఈ ప్రోటాన్ను తీసుకోవటం వలన ఈ స్టార్ మార్క్ కార్బన్ పైన నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుందమ్మా. రైట్. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇది స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్. ఇప్పుడు ఏమైంది, హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్గా ఎలిమినేట్ అయింది, రియాక్టెంట్ నుండి హైడ్రోజన్ ప్రోటాన్గా ఎలిమినేట్ అయింది, రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సిఎల్ కాస్త సిఎల్ మైనస్గా తొలగిపోతుంది, రైట్. నెక్స్ట్ ఇది బెంజైన్, ఐన్ ట్రిపుల్ బాండ్, బెంజీన్ రింగ్లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇది బెంజైన్ అని చెప్పుకుంటాం, రైట్ నాన్న. ఇది ఇంటర్మీడియట్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయింది, హైడ్రోజన్ క్రియాజనకం నుండి హెచ్ ప్లస్గా తొలగిపోయింది. సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఎన్హెచ్ టూ మైనస్ అండ్ హెచ్ ప్లస్ కలిసి ఎన్హెచ్ త్రీ విడుదలవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ ఏం విడుదలైంది, సిఎల్ మైనస్. రియాక్షన్ మీడియంలో ఏం తీసుకున్నాము, కేఎన్హెచ్ టూ ఉంది, అంటే ఈ కే ప్లస్ సిఎల్ మైనస్తో కలిసి కేసీఎల్గా తొలగిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఎన్హెచ్ త్రీ మరియు కేసీఎల్ ఉప ఉత్పన్నాలు, రైట్. నెక్స్ట్ ఈ బెంజైన్ అనేది అస్థిరమైన ఇంటర్మీడియట్, బికాస్ ట్రిపుల్ బాండ్, సిక్స్ మెంబర్ రింగ్లో ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది అధిక స్ట్రెయిన్ను కలిగి ఉంటుంది, హైలీ స్ట్రెయిన్డ్, రైట్. నౌ ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మనము మనకు క్లారిటీ కొరకు లేదా మన కన్వీనియంట్ కొరకు ఒక కార్బన్ని బెంజైన్లో, బెంజైన్ కార్బన్స్లో ఒక కార్బన్ని స్టార్ మార్క్తో లేబుల్ చేశాం మన కన్వీనియంట్ కొరకు. యాక్చువల్గా రియాక్షన్ మీడియంలో ఈ కార్బన్ అయినా రెండు సేమే, కాబట్టి న్యూక్లియోఫైల్ ఈ కార్బన్ మీద అయినా అటాక్ కావచ్చు లేదా స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ మీద అయినా అటాక్ కావచ్చు, బికాస్ బోత్ కార్బన్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్.
రైట్. సో ఇప్పుడు ఎలిమినేషన్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఎడిషన్ చూద్దాం. ఇది బెంజైన్ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్. ఇప్పుడు NH2 మైనస్ న్యూక్లియోఫైల్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడనేమో బేస్గా యాక్ట్ చేసింది, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్. ఈ NH2 మైనస్ ఏ ద్రావణిలో ఉంది? NH3. రైట్, NH3 ఈజ్ ఫార్మ్డ్ హియర్. NH3. సో అంటే ఇక్కడ NH2 మైనస్ అయినా రావచ్చు, NH3 అయినా అటాక్ చేయొచ్చు. సో మనకి ఎగ్జామ్లో NH2 మైనస్ ఇచ్చినా ఒకే ప్రోడక్ట్ వస్తుంది, NH3 వచ్చినా ఒకే ప్రోడక్ట్ వస్తుందమ్మా. రైట్. సో NH2 minus nucleophile, if it attacks over this carbon, then this electron density goes to star mark labeled carbon. Then it gives NH2. Now double bond, star mark labeled carbon, it gets negative charge. Right. Next, ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ NH3 లేదా ద్రావణి NH3, అంటే ఇక్కడ విడుదలైన NH3 అయినా కావచ్చు, లేదా జలద్రావణంలో ఏర్పడిన NH3. రైట్. ఈ NH3 నుంచి ప్రోటాన్, ఈ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడికి డొనేట్ చేయబడుతుంది. ఈ బంధంలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ సాంద్రత నైట్రోజన్ పైకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడుతుంది. అప్పుడు NH2 మైనస్గా విడుదలవుతుంది. NH2 ఇక్కడ H వస్తుందమ్మా. రైట్. నౌ సపోజ్ ఈ NH2 మైనస్ ఇక్కడ, అంటే ఈ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ పైన అటాక్ అయింది అనుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ కార్బన్ పైన నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. తర్వాత ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ హైడ్రోజన్తో బంధం ఏర్పరచుకొని ఈ స్టార్ మార్క్ లేబుల్డ్ కార్బన్ పైన NH2 గ్రూప్ వస్తుంది. రైట్. సో అనదర్ పాసిబుల్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ఇది. రైట్. సో దీనికి కూడా మనం మెకానిజం ఇదే విధంగా సూచించవచ్చమ్మా. ఇక్కడ NH2 మైనస్ లేదా NH3. రైట్. ఇది ఉత్పన్నం. సో ఈ రకంగా రెండు రకాల ఉత్పన్నాలు ఏర్పడతాయి. రైట్. నెక్స్ట్, ఇందులో ఏది మేజర్ ప్రోడక్ట్, ఏది మైనర్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఈ క్లోరోబెంజీన్లో సపోజ్ ఆర్థో పొజిషన్, మెటా పొజిషన్, పారా పొజిషన్లో ఎలక్ట్రాన్ విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ లేదా ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఏది మేజర్ ఉత్పన్నము, ఏది మైనర్ ఉత్పన్నము. తర్వాత ఇది స్టెప్ 1 అనుకుందాం. ఈ మెకానిజంలో ఇది స్టెప్ 1, ఈ మెకానిజంలో ఇది స్టెప్ 2. అంటే
కొన్ని కండిషన్స్లో ఈ స్టెప్ స్లో స్టెప్ అవుతుంది, కొన్ని కండిషన్స్లో ఈ స్టెప్ స్లో స్టెప్ అవుతుంది. ఈ అంశాలు రేపటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. రేపటితోటి మనకు అల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ చాప్టర్ అయిపోతుంది. రైట్. అంటే ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ అయిపోతాయి. దాని తర్వాత కొన్ని హాలోజన్ ఉత్పన్నాల యొక్క ఉపయోగాలు ఇచ్చారు. రైట్. సో అవి డిస్కస్ చేస్తే మనకు అల్కైల్ హ్యాలైడ్స్, ఎరైల్ హ్యాలైడ్స్ చాప్టర్ అయిపోతుంది. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఒక క్లాస్లో. క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ హైడ్రాక్సీ డెరివేటివ్స్ లేదా ఆల్కహాల్ అని డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్. థ్యాంక్ యూ.